Est-il encore nécessaire de présenter Paul Lane? Comme vous le savez, he is open-eyeing professor of deep history and archaeology of Africa à Cambridge. Et il va nous présenter dans les 40 prochaines minutes une vision plus globale, plus synthétique de l'Afrique à l'époque médiévale. So please, Professor, let's go. Well, thank you and good morning, everybody. I think I hope you can all hear me, but shout if you can't. Let me begin by saying, of course, that I'm not a medieval historian. I did have a job title as Professor of Global Archaeology, but I'm not entirely sure that I'm the best person to be talking to you today. And when Adrian actually emailed me about 10 days ago, I thought what I was agreeing to do was to just give some 5 minutes at the end as a series of sort of think pieces, if you like, of where the program might go. So, quite frankly, oops, sorry, moving the wrong. We have a sort of a kind of blank space at the moment, and I take no actual responsibility for anything that goes wrong or the lack of things covered. This is all Adrian's fault. But that said, let's move on. And I will explain the significance of the walrus as I progress. So, having thought about this a little bit, it seemed to me that there are a number of things that a project like Globafrica does need to consider, and perhaps has not necessarily been teased out sufficiently in the coordination of the project. But again, Adrien and Thomas and Christian and Gerard may correct me. But I think we do need to ask, when is medieval Africa? Where is medieval Africa? And also, what is global Africa in the Middle Ages? And I put up this sort of little bit of doggerel that I'm sure you're all very familiar with from Jonathan Swift. And I think that there are a couple of points I'd like to make in relationship to that. Archaeological research over the last several decades has attended to Swift's own satirical remarks directed towards the geographers of his day. We now know, of course, that there were numerous towns scattered across sub-Saharan Africa in the medieval period and earlier. And in a way, what the Globafrica project has done has been continuing that research by highlighting, if you like, the global connectivities of those urban centres, and perhaps to a lesser degree also the rural communities that were connected to those global centres. And all power to your elbow, so to speak, and this has been a sort of a very significant set of contributions. More generally, and this is not directed at Globafrica at all, it's more generally directed at the work that has perhaps been done to highlight the development of urban settlements and transcontinental trade networks and transoceanic trade networks by archaeologists over the last several decades, is that we've perhaps, in our enthusiasm to replace elephants with towns, we've forgotten a little bit about the elephants. And I will come back to that again in thinking that, through that. So, when is medieval Africa? And we may think, well, it begins with the expansion of the trans-Saharan trade routes, perhaps from the 9th century, it begins with the expansion of the trans-Saharan trade network routes from the 9th century onwards, linking
already emergent centres of urbanism, centres of craft production, vibrant regional trade networks in the savanna and forest zones of West Africa. But of course, we could push this further back in time, and we know, and increasingly through the work of David Mattingly's work, that these trans-Saharan trade routes were already incipient during Roman times. The capital of the Garamantes, the town of Garama, in many ways was already a hybrid space, a place that was in Africa, was African in its foundation, African in its aspirations perhaps, but already taking on many of the material trappings of the Roman world. And we can extend this a little bit further south as well, thinking here of Thomas Fenn's work on isotopic analyses of metallic material that are coeval with the Garamantes, that is at the site of Kisi in northern Burkina Faso, circled here with the red circle, that the isotopic signatures of these metal artifacts indicate significant links in terms of the source of that material with North Africa and in some cases further afield into the Mediterranean world. If we move eastwards, again we have this well-known and well-documented historical early classical sources pointing to Eastern Africa's and the Red Sea's global connections in the Roman period, and we have some tangential and elusive evidence of Roman imports, perhaps reaching as far south as as southern Tanzania through the work of Felix Chami. If we think about this time period, if we accept Philippe Bourgeard's assessment, perhaps then we have a series of economic powerhouses. He refers to these as cores, but we may wish to avoid the use of that core periphery argument, but we have certainly in China a very significant economic powerhouse that is drawing in resources, but also disseminating resources in the opposite direction. We have a complex of smaller political entities on the Indian subcontinent, each of those perhaps competing with each other, having their own localized trade networks, but tapping into also the wider Indian Ocean hub, and overlapping that with the Mediterranean hub as well. And these are just examples from Ras Hafun, here on the Horn of Africa, excavated by Chittick in the 1970s, revisited, or some of the ceramics were reanalyzed by Henry Wright in the 1980s. And what we're seeing there is two different connections, if you like. So from the Hafun West site, the 1st century BCE to the 1st century CE, we have largely imports that are coming from the Roman Egyptian world, whereas on the Hafun main site by the 2nd to the 5th century CE, we're beginning to see a connection here with the Islamic world. These are Partho-Sassanid ceramics that you might just be able to make out here in section. Going on later in time as well, and I'm sure that we've been picking up on this in some of the discussions here at this meeting and in earlier meetings of the Globafrica group. We have an expansion of these trading networks throughout the Indian Ocean, and probably really for the earlier part of the
first millennium CE, it's the kingdom of Axum that really is emerging as a significant powerhouse. And a criticism I would probably have of Philippe's maps is that he never really sort of thinks about, whilst he is attempting to illustrate the great temporal depth of these trade networks and connectivities, and also indicating Africa's sort of deep time involvement in those trade systems. He never really thinks about any of these locales here in the African, on the African continent being, if you like, economic powerhouses in their own right. But certainly by the early part of the first millennium AD or CE, Axum is really already a very significant powerhouse in its own right. It's attracting material resources and is also exporting them to a significant degree. It's important also, I think, to recognize that there are periods of disruption to these systems. There are, if you like, historical conjunctures that result in a shift and a redirection of those trade networks. So just to sort of reiterate the point that I was making earlier about the need to populate the interior of Africa with its own trade networks, I'm just highlighting here the work that Jim Dembo did and synthesized in his 1990 paper in African Archaeological Review, which I think is something that perhaps needs more emphasis and needs more development for other parts of the continent. We have these really quite complex regional trade systems that have their own internal dynamic, whereby farming communities and hunter-gatherer fisher communities are interacting and exchanging different things, if you like. Let's not call them commodities, because some of these may be livestock, some of these may be raw materials, some of these may be finished artifacts, and so forth. And at each of these, if you like, points, we have different actors making different choices about what they want to acquire in return for something that they have to exchange. The nature of those exchange relationships may be based more on principles of reciprocity and barter. There may be gift exchange networks that are also moving materials around these landscapes. And then periodically they're being interpenetrated by materials that derive from areas further afield. So I've tried thus far to, if you like, complicate our ideas about where or when is medieval Africa, and I think we can also think about where is medieval Africa. And I'm going to here shift focus a little bit and try and illustrate this point about where is medieval Africa, and how, if we want to research that, how we need to sort of develop multi-sited strategies where the research is not just located on the continent of Africa, but is run in tandem with research in other parts of the globe as well. And to illustrate this, I'm going to move forward to the 19th century to emphasize what is already quite well known from fairly extensive research, historical research particularly, on the consequences of the very significant increase in global demand for East African elephant ivory in the 19th century. As historians and anthropologists and ecologists have emphasized over the years, this very rapid demand for East African elephant ivory in the 19th century, which saw perhaps as many as 7,000
100,000 or more elephants being killed a year in the region, had a series of consequences that were both social, ecological, and also political. So if we think further about this, the removal of elephants from the landscape, elephants themselves being significant ecological architects in their own right, and a reduction perhaps from maybe 24 million elephants populating the space of Eastern Africa down to 4 million in the space of about 60 years, from 1840 to 1900, would have had major ecological consequences. The removal of those elephants would have encouraged the revival of bushy areas. That in turn would have had consequences for those people who might have been wanting to herd, because those bushy habitats would have been ideal for a resurgence of tsetse fly, the carriers of sleeping sickness and trypanosomiasis. At the same time, we know, of course, that the trade resulted in a very significant increase in diversification of labour within the East African sub-region. We have the emergence of specialist caravan porters, we have the emergence of caravan merchants, we have a flow of Gujarat and generally Indian capital into Eastern Africa that is financing this trade. A whole set of new market spaces emerge. We have hunter-gatherers that may have been more generalist hunter-gathering populations now becoming specialist ivory hunters. We have local middle merchant, merchants who are middlemen merchants emerging in different communities as well, trying to control the flow of these commodities. But I think we need to, this is all happening, if you like, in the space of Africa, but of course we need to think about what's happening beyond. And we were talking yesterday quite a lot about glass beads, and throughout the 19th century, the small cottage industries on Murano in Venice were the major suppliers of glass beads. These communities were often very susceptible to fluctuating demands for particular colours and sizes and variants of the different beads. So they were susceptible to shifting demands and desires within East Africa. But we also see transformations in the bead manufacturing processes in Murano and increasing industrialization of the craft as well. So I think that we can take from that, if you like, some general sort of observations and lessons to think about what might have also been happening in those different places that were supplying glass beads to the Indian subcontinent during the medieval period. You may not be able to capture all the fine detail, but this is the synopsis of that ebb and flow of different origins of glass beads that Mary Lee Wood develops and presents in her 2012 PhD thesis. My point is that we need to start thinking about how the demand for beads in medieval Africa has consequences in those areas that were supplying the beads. Do we see transformations in manufacturing processes? Do we see the same kind of vagaries and the impacts of the fluctuations in taste and so forth that was documented in the 19th century in Murano, the same kinds of processes and being played out in these areas that were supplying beads to the African sub-Saharan Africa during the medieval period.
I'm conscious of time, so I might perhaps just very quickly move on. But again, thinking about some of the consequences of the 19th century ivory trade elsewhere in the world also should give us pause to think about how things were played out as demand for example, for ivory in the medieval world and ivory drawn from Africa. Do we see not identical things as happened in the eastern United States during the 19th century, when we see ivory being concentrated within New England, two major towns becoming the centres for the processing of that East African ivory, and all the consequences of early industrialisation that follow as a result? Do we see something comparable happening, say, in medieval Paris with the emergence of the craft working of ivory here? For example, do we have some archaeological evidence, for example, at the site of Aila, which was linked with Axum? Certainly the tentative archaeological evidence that we have from the site now does suggest that there is a very active ivory processing and manufacturing industry and craft activities in the town. What are the social consequences of that as Aila is, if you like, drawn into this network with Axum? Following this, I think we probably also need to be thinking about the third set of question that I ask is, what is global Africa in the medieval world? And here again, I think that it's worth us to think through some of the discussions and debates that have taken place, particularly amongst historians, about the nature of globalization. When does globalization begin? What is globalization? How does it manifest it? Is it simply a matter of connectivity, or does it have a broader set of implications for communities that become connected through these processes? And there's been a lot of sort of, if you like, again, these are just some of the key kinds of questions that are being asked by historians, to which archaeologists, I think, really have something to add and something to contribute as well, both in a substantive way in terms of their research, but also from a critical perspective in thinking about when does globalization begin. There's been a lot of discussion in the historical literature about the origins of it. Both Frank and Beaujard have argued quite strongly for a much earlier beginning of globalization, but their focus of their work has largely been on sort of reconstructing global economies, and not so much focusing on the globalization, if you like, as a process. And we may want to draw a little bit more on, say, the work of Chris Bailey, who's tried to sort of argue that there were phases, if you like, that lead to full-blown globalization, but those earlier periods may be more characterized as proto-globalization or pre-globalization processes. I think that Tamar Hodos's recent sort of observation about globalization and archaeology, that it relates to increasing connectivities that unfold and manifest as social awareness of these connectivities, is a really important one. It means that as beads arrive in remote communities in the interior of Africa, or as bits of ivory arrive in parts of rural medieval England, so those
humans who encounter those things are provided with a new way to think about the world, a new way to imagine their place in the world. Those new artifacts, if you like, stimulate thought about, well, where did they come from? Who was it who made those kinds of things? This is Jennings's attempt to sort of try and capture some of these different arguments about the beginnings of globalization. There are those who would argue that it's very much a late modern phenomenon. There are others who, like Beaujard and Frank, who would argue that it is a much longer drawn-out process that spans several millennia. And then there's this sort of intermediary sort of interpretation that you can have spurts of increased global activity and increased connectivity, but these don't necessarily result in globalization. So you have periods when you have both a leap in interactions, but also the signs of an emerging global culture. So we might think of that of the expansion of the Roman Empire and the increased standardization and the production of materials, a circulation of artifacts and commodities that are similar, and they're reaching all corners of the empire, if you like, and that's becoming a global material culture within the frame of the Roman Empire. But then you can have periods where there may be these increases in interconnection and connectivity, but you don't see the same scale of standardization and transformation of the material signatures. Each community, they may be connected, but they retain elements of their own materiality, if you like. And he suggests that we need to think about issues of time-space compression, deteriorization, standardization, unevenness, etc. And a key point, I think, is also that we need to think about the vulnerability. Do communities become more or less vulnerable? Are their livelihoods enhanced or threatened as a consequence of these connectivities? And just thinking back to that map of Thomas Hawkinson's that show the changing distribution of the density of elephants over the course of the 19th century. And you may recall there was a strip along the coast where it seems that elephants have almost been locally hunted out. Well, that has consequences. It has both positive and negative consequences for people differently situated in relationship to that commodity chain. Those hunter-gatherers, the Wata hunters, for example, along the Tana Delta and along the Sabaki River, their livelihoods may have become more threatened. Elephants are no longer immediately available. They had invested in becoming specialized elephant hunters. Now those elephants perhaps are no longer locally available. How do they sustain their livelihoods? On the other hand, the Swahili and Mijikenda farmers in these areas might have been delighted. No longer any pesky elephants to raid their crops. An opportunity for agricultural expansion. So I think that probably there is much more scope in the kind of archaeology we're doing and the kind of narratives that we want to generate for engaging with how globalization processes were played out at different scales and had different consequences for local livelihoods. And one way in which we could do this, but I'm conscious that I probably have 5 minutes to capture at least 2,000 years of trade, is to look at the shifts and the ebbs and flows of the export of elephant ivory from different parts of the continent. And I'll go very rapidly through this, but there are a couple of places where I do want to sort of highlight.
we already are beginning to see through work being done down in southern Africa that in the latter part of the first millennium CE, different communities on the sort of KwaZulu-Natal area of southern Africa are actively engaging with hunting elephants. There is a significant amount of working debris from these sites. They're producing ivory for local consumption, but some of that ivory may well by now also be being drawn into the Indian Ocean trade networks. Intriguingly, though, those from isotopic work that Ashley Kuta has been doing on these samples, it suggests that these different communities, although they're relatively close to each other geographically, are exploiting elephant herds in different localities. That's showing up now in the isotopic signatures of that material. And of course, we've talked quite a lot about the possibility that ivory is being drawn from further into the interior, in the area of Botswana, for example, as part of this exchange of glass beads. We should also think about ivories in a plural sense. Elephant ivory itself is not singular. There's both Asian and African elephant ivory, and there are two extant species of African elephant, forest and savanna, and a third one, the North African elephant, ultimately went extinct. But we know from work that medieval archaeologists working in Europe have shown that walrus ivory and African elephant ivory were interlinked commodities. There were ebbs and flows of the availability of these two different types of ivory. They were used for different types of commodity and artifact. They have different working properties. They have different visual properties. A long-running question, debate has been, was it for ivory that the Norse expanded settlement into Greenland, settling there around 1000 AD? And was it also as a consequence, as Elsa Rosendahl has argued for some years ago, that the increased availability, once again, of African elephant in the 14th century was a reason for the abandonment of both the western Greenland settlement and the eastern settlement. I'll skip those. Those are certainly questions that need to be asked. More recent analyses have suggested perhaps it's a little bit more complex. The abandonment of the Greenlandic sites coincide with the beginnings of the Little Ice Age, for example, so there may have been climatic stresses, a shorter growing season in there that didn't make the agricultural base of these settlements viable. But there was also, we also know that they were those communities were also heavily involved in the trade of stockfish, and shifts in the pattern and demand for stockfish may also have been instrumental. I think there are too many slides to cover in the remaining 2 minutes that I have left. What I just want to flick through is that we're increasingly now have a very large body, or a growing body, of information about ivory's uses in different contexts in sub-Saharan Africa that can feed into some of these discussions at a broader level of medieval economies, and that's an area perhaps for exploration. A key issue, I think, is also what accounts for the sudden availability of extremely large tusks. In the 13th and 14th centuries, that allow the production of these very impressive Baroque ivories. And it has been again suggested that this is partly related to renewed supplies and availability of material from Africa. The question is, again, was this
ivory coming from Eastern Africa, or was it coming through some of the West African routes? You may have just seen that slide that captured some of what we know archaeologically of the way in which ivory was already being processed and circulated in West Africa, more or less around this time period. I'm beginning to ramble, so I will probably end, but I'd just like to end on this, a couple of points. Whilst some areas do seem to have been drawn into these transcontinental trade networks, we also find evidence of, if you like, more regionally focused, locally focused economies that, for whatever reason, desire not to be connected in that way. And one area of particular interest is the Great Lakes area. The work that Andrew Reid has done in Ntusi has shown that there is quite a sophisticated local ivory working industry, but aimed probably entirely towards domestic consumption at the site. That we were hearing yesterday from Elizabeth, a very few trade beads of any sort from this period are really penetrating into this area. And perhaps we need to think about these communities not as disconnected, not as separated from those global economies, but actually making deliberate choices to retain control over their raw materials. Perhaps the fact that Ntusi does not seem to have a lot of the Indian Ocean trade beads that were circulating along the coast at the same time is not an indicator that there was some sort of shortcomings, if you like, to their local economy, but more that there was greater control in those local economies. They were making deliberate choices, if you like, not to acquire those glittery beads. These are just a whole range of different slides that I'm rushing really through, just to highlight again that ivory itself becomes this global object, if you like. It begins moving around and reaching different parts of the world. Those ivories that the Dutch East Indiamen were shipping out to Australia and the Indies that get wrecked off Western Australia, those ivories, if you like, are part of taking Africa out into the world. And again, my point is that perhaps for the medieval world as well, we need to think about how Africa becomes embedded within, you can't see this one terribly well, within the wider world, and what that presence of Africa outside of the African continent might have meant for the communities that interacted with those pieces. So, on this point, and having rambled a little bit, I think I'll finish. Thank you very much. Oh. Cela permet d'introduire et de justifier l'intervention de Stéphane Rostin, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est un des grands spécialistes de l'Amazonie, de l'archéologie amazonienne. Il a travaillé notamment dans les Guyanes, dans les Caraïbes et en Haute-Amazonie, en Amazonie équatorienne. L'Amazonie a beaucoup d'analogies avec l'Afrique. Il y a des forêts sèches, des forêts humides, des savanes, contrairement à ce qu'on pense. Aussi pourrait-on dire qu'il y a des Amazonies de la même manière qu'il y a des Afriques. Et il va nous peut-être, par un jeu de contraste, nous aider à mieux réfléchir sur nos propres données africaines. Merci Geoffroy. Je vais peut-être te parler comme ça aussi. Je ne suis pas fan des micros. Ils ne le sont pas de moi non plus. Donc. Bonjour, merci de m'avoir fait venir. Je veux voir en quoi ma contribution peut apporter quelque chose au regard africain, peut-être prendre un regard américain. Et je pense que si l'anglais est une langue pour échanger, si l'allemand est une langue pour penser, le français est une langue pour exprimer, et donc je vais continuer.
dans cette langue. Je suis désolé pour ceux qui ne la comprennent pas. Elle a aussi ses richesses. Donc je vais essayer d'avoir un regard un peu externe sur l'Afrique, de ne pas rentrer dans ce domaine de l'archéologie, de l'histoire, l'ethno-histoire et l'anthropologie en général africaine, qui ne sont pas mes domaines. Mais je pense que, comme le disait Geoffroy, on peut essayer de voir une résonance. Jules. Une résonance sur le continent américain, puisqu'on a quand même des parentés géographiques avec des paysages tropicaux humides qu'on va retrouver de part et d'autre. On a aussi des résonances dans l'histoire précoloniale et postcoloniale, même si les chronologies sont différentes, il y a quand même pas besoin de remonter à l'époque où l'Amérique et l'Afrique étaient jointes. Plus récemment, on retrouve encore ces parentés et ces échanges entre ces domaines-là. Donc je suis parti sur l'idée de cette ceinture tropicale, cette ceinture de forêt humide équatoriale, qu'on va retrouver un peu partout autour du globe, notamment en Afrique, même si elle a subi quelques revers depuis quelques siècles. On va la retrouver en Asie du Sud-Est, dans les îles du Pacifique, et évidemment celle qui reste la plus grande forêt tropicale humide, mais qu'on essaie désespérément de réduire à peau de chagrin, surtout en ce moment avec les bottes brésiliennes. Je vais essayer de montrer en quoi ce monde tropical humide a des similitudes et comment on peut l'étudier malgré cette impression de pauvreté qu'il peut donner au premier coup d'œil. Pour commencer, je vais essayer de revenir sur les bases de l'ANR Globafrica, notamment les trois grands axes de cette recherche, qui ont été rappelés la première matinée de cette rencontre. Et je vais essayer d'américaniser, ou plutôt d'amazonifier ce qui a été présenté durant ces 3 jours. Et Gérard a utilisé le premier jour l'analogie du fléchage de Saint-Sébastien pour parler de la terrible épidémie de peste en Afrique. Alors je voudrais reprendre la même analogie, enfin c'est pas de moi à vrai dire, ça a déjà été fait, même si ce n'était pas exprimé de cette façon-là, ça a déjà été fait au XVIe siècle lorsque l'on a présenté les Amazones qui ont baptisé la région, puisque un des plaisirs des Amazones était d'accrocher les hommes par le pied à un arbre en les brûlant et en les fléchant, qui était quand même une allusion directement au sein auxquels se référaient les prêtres, qui étaient souvent les chroniqueurs, les scribes des expéditions. Les Amazones, c'est intéressant parce qu'elles n'ont été vues qu'une fois. On en a parlé pendant 4 siècles, mais elles n'ont jamais été revues par la suite. On a à chaque fois agrémenté, augmenté leurs caractéristiques cruelles, le fait d'utiliser les hommes pour des services sexuels, et après de les récompenser avec 3 plumes ou alors avec 3 flèches, selon la qualité du service, j'imagine. Et à chaque fois, on a ajouté, chaque auteur a ajouté quelques qualités à ces Amazones. En réalité, elles ont été vues en 1541 par la première exploration de l'Amazone par des Européens qui n'ont pas découvert. Alors vous avez l'habitude en Afrique que les rivières, les fleuves soient découverts de l'embouchure jusqu'aux sources, ce qui paraît assez logique. L'Amazone est le seul fleuve au monde qui n'a pas été découvert comme ça, mais qui a été découvert depuis ses sources jusqu'à son embouchure, puisque l'expédition qu'il a découverte est partie de Quito à la recherche du pays de la cannelle et par accident a descendu ce grand fleuve jusqu'à rencontrer ces Amazones. Alors c'était 12 femmes qui guerroyaient avec des hommes, c'était pas non plus une armée d'Amazones telle qu'on peut le voir au cinéma en ce moment, c'était beaucoup plus idéalisé comme vision. Enfin, je voudrais reprendre cette analogie de Gérard
parler aussi de la rapidité, telle une flèche, des épidémies qui ont tué l'Amazonie, parce qu'on sait que les Mayas, Aztèques et autres Incas ont disparu très vite à cause des épidémies européennes. On l'admet beaucoup moins pour l'Amazonie. Et je vais essayer de vous le démontrer aujourd'hui. Ça a été aussi drastique, peut-être plus rapide encore qu'ailleurs, la déforestation aussi d'ailleurs, la déshumanisation de l'Amazonie a été très rapide, puisqu'on estime aujourd'hui que 90 à 95% de la population a disparu en quelques décennies seulement, puisque vous allez le voir, les communications en Amazonie étaient extrêmement denses, et donc les biens circulaient, mais aussi les maladies. Les biens et les maux circulaient très vite dans cette Amazonie, qui était une fourmilière géante d'hommes circulant partout. Adrien a souligné l'importance de l'histoire et de la langue arabe comme pour la diffusion des idées, aussi dans les connexions africaines. Difficile de résister à l'envie de faire remonter cette belle écriture aux plumes amérindiennes, qui sont évidemment des cartes d'identité flamboyantes qui étaient très importantes pour ces Amérindiens qui voulaient se distinguer de la glauque forêt amazonienne. Et il faut savoir que cette identification à travers des couleurs reflète un très fort culturalisme amazonien, puisqu'aujourd'hui encore on parle 300 langues en Amazonie. Je parle de langue, pas de dialecte. Hein. Quand on sait que, je sais pas, en Europe, on a une trentaine de langues pour 3-4 familles linguistiques, en Amazonie, on a encore 80 familles linguistiques et 300 langues parlées. Certains estiment qu'il y a pu y avoir jusqu'à 2000 langues parlées au moment du contact des Européens. Donc une espèce de pluriculturalisme excessif qu'on retrouve souvent sous les tropiques. Hein. En Nouvelle-Guinée, vous avez aussi 600 langues qui sont parlées aujourd'hui. C'est vraiment une caractéristique propre à ces terres de création que sont les tropiques. Et enfin, Christian nous a parlé des plantes et de l'importance des plantes importées en Afrique, notamment des plantes africaines. Alors je voudrais rappeler qu'il y a 14 centres de domestication des plantes à travers le monde. Et sur ces 14, nous avons travaillé dessus avec Geoffroy il y a quelques années. Et sur ces 14 centres de domestication, il y en a quand même 11 qui sont sous les tropiques. Toujours considérés, vous savez, les tropiques, on aime bien les considérer comme des mouroirs à civilisation. Ça a été très marquant en Amérique du Sud, bon, ça l'est aussi en Afrique, où en Amérique du Sud, les hautes civilisations venaient des Andes, évidemment, et quand elles arrivaient en Amazonie, elles périclitaient à cause d'un milieu jugé néfaste. Et donc les civilisations devenaient des tribus très vite, avant de devenir des bandes et avant de disparaître, puisque cette forêt n'était pas faite pour les humains. Et cette vision un peu environnementaliste, de déterminisme environnemental, a perduré pendant près d'un siècle et a complètement conditionné l'archéologie jusqu'aux années 80. On n'étudiait pas l'Amazonie puisqu'il n'y avait rien à étudier. Combien de fois on me dit mais tu travailles en Amazonie, qu'est-ce que tu trouves? Il n'y a rien à trouver. J'ai envie de dire oui. On ne trouve que ce qu'on cherche. Et donc cette Amazonie, cette pauvre Amazonie qui détruit tout, a quand même vu la domestication non pas de 80 plantes, non pas de 84 plantes, ni même 85, mais 86 plantes au moins, espèces de plantes ont été domestiquées. La dernière qui a été découverte est assez étonnante, c'est le maïs, le riz, qui a été domestiqué aussi en Bolivie, en Amazonie bolivienne, il y a 6000 ans. Une espèce de riz, bon ça n'a pas fait, évidemment, ça n'a pas connu le succès de l'Asie, mais on avait déjà domestiqué du riz en Amérique bien avant l'arrivée des Européens. Christian nous a aussi parlé des territoires, des paysages américains, et c'est vrai que je voudrais commencer là-dessus. Les paysages
les paysages africains ressemblent souvent aux paysages américains. On a aussi cette grande importance de la forêt, cette grande savanisation. Et ici, nous avons un paysage américain typique qui se trouve évidemment en Afrique, comme le soulignait Christian. Merci pour la photo. Tu as dû être surpris que Oui, j'avais un doute. j'élimine ton éléphant. En tout cas, le paysage, ça a été un peu la révolution dans la recherche. J'ai plus envie de dire recherche archéologique parce que ça fait longtemps qu'on a un petit peu abandonné cette approche. On a été rassemblés avec d'autres scientifiques, des sciences humaines évidemment, mais aussi des sciences inhumaines. On a maintenant des écologues, des géographes, toutes sortes de scientifiques qui travaillent dans chaque projet. Donc les projets ne sont plus des sciences, ne sont plus des recherches monodisciplinaires, mais vraiment interdisciplinaires, où on est plusieurs à interroger, à créer des problématiques, et plusieurs à apporter des éléments de réponse à ces mêmes problématiques. Et ça a révolutionné complètement la recherche en Amazonie, il y a une trentaine d'années, par cette dynamique où on partage vraiment les connaissances avec d'autres. On ne reste pas dans son champ disciplinaire. Je me souviens du directeur de l'IRD, Jean Michotte, il y a 40 ans, qui était à Cayenne, directeur de l'IRD à Cayenne, qui avait été longtemps assistant de ministre en Côte d'Ivoire, qui disait toujours que la grenouille au fond de ce trou ne voit pas l'horizon. Et je crois que ça devrait être la définition de toute bonne science, c'est de savoir regarder un peu au loin. Parce que si tout est dans le paysage, tout n'est pas dans le changement climatique. Vous allez voir qu'il y a parfois d'autres causes de changement de paysage. Et nous, on a appris durant ces 30 dernières années à regarder le paysage, mais finalement, je ne vais pas forcément en parler beaucoup. Juste 3 mots. C'est comme en Afrique, l'Amazonie ne doit pas être comme un immense brocoli ennuyeux, mais bien une multiplicité de milieux différents, de paysages différents qui se côtoient. On a des paysages côtiers, on a des paysages le long de l'Amazone qui pourrait être côtier, puisque l'embouchure de l'Amazone c'est 300 km de large, donc on est déjà dans des paysages toujours un peu excessifs, mais surtout une multiplicité de milieux qui a favorisé une multiplicité de biodiversité et de ce que j'ai envie d'appeler l'ethnodiversité. À titre d'indication, 15% de la biodiversité mondiale, en tant en faune qu'en flore, provient de l'Amazonie. Ces paysages ont quand même subi quelques modifications, notamment sous l'impact de l'homme. L'homme qui est depuis au moins 10 000 ans de passage en Amazonie et qui l'occupe, a transformé ce paysage. Donc les paysages actuels qu'on observe en Amazonie ne sont évidemment pas des forêts primaires, mais bien des paysages co-construits par l'homme et la nature. Et on est loin des paysages sauvages qu'on a tendance à vouloir imposer toujours, mais on parle maintenant très fréquemment de paysages domestiqués sur l'Amazonie. Je voudrais rappeler la rapidité avec laquelle un paysage peut être transformé par les hommes, on l'oublie souvent. Je prendrai 2 exemples. Aruba, l'île d'Aruba, sur laquelle j'ai travaillé il y a longtemps, qui est vraiment une toute petite île au large du Venezuela, qui fait partie des ABC, Aruba, Bonaire, Curaçao. Donc 9 km sur 30, c'est pas très grand, mais c'est un caillou avec quelques cactus, et donc on a l'impression que ça a toujours été comme ça, alors qu'en réalité, à l'époque de la découverte, quand les premiers Européens sont arrivés, sont les Hollandais qui ont occupé cette île, c'était une île forestière, c'était une forêt tropicale complète. Elle était d'ailleurs appelée Brasilwood Island, les Hollandais, parce qu'elle était couverte d'arbres, et notamment, pour son malheur, de Pernambouc, le fameux Pau do Brésil, qui était donc l'arbre qu'on trouve au Pernambouc, qui est cet arbre qui sert aujourd'hui à faire des archets pour les violons, mais qui avait une autre fonction au moment de sa découverte. Il a une écorce qui est
orangée et quand on la met dans de l'eau, elle devient un rose très particulier. Et ce rose servait à colorer les robes de ces dames au XVIIIe siècle. Et c'était donc une grande découverte d'une couleur très particulière. Et les Hollandais, comme ils savent faire, sont allés avec délicatesse et en quelques décennies complètement ratiboisé cette île et il n'y avait plus un arbre. Et ils n'ont jamais pu repousser puisque c'est une île très venteuse. Il y a les compétitions de windsurf chaque année là-bas. L'île est tellement venteuse que le couvert végétal n'a jamais pu revenir, sauf des dividivi qui sont des arbres assez étonnants puisqu'ils poussent pendant 2 mètres tout droit et tout d'un coup ils se mettent à angle droit à cause du vent. Et donc ça fait des arbres là, à angle droit, c'est assez étonnant. Mais enfin en tout cas en quelques décennies, cette île est passée d'une grande forêt à un désert. Et on a la même chose en Afrique, puisque David Sebag a dirigé une recherche qui a démontré que le Sahel, c'est sahélisé, si j'ai envie de dire, c'est en assez peu de temps sous l'impact des... c'était une forêt qui a disparu sous l'impact des métallurgistes qui coupent du bois forcément pour faire leur travail. Et cette coupe a été accentuée par de l'agriculture par la suite et pour créer un désert qui n'a jamais pu se reforester à cause des conditions climatiques, ce coup-ci actuel. La forêt n'est jamais revenue. Donc c'est pour vous dire à quel point un paysage peut changer rapidement et à quel point l'anthropisation peut avoir des effets assez rapides sur la forêt. Et en Amazonie, l'homme le précolombien a eu une action très importante sur la forêt puisqu'il a anthropisé déjà le couvert forestier en favorisant certaines espèces, en empêchant d'autres espèces, en associant des espèces, en ouvrant des clairières. Enfin, toutes ces actions qu'il a eues sur la végétation ont eu des effets, et des effets qui perdurent souvent jusqu'à nos jours. Donc, l'action des précolombiens a transformé partiellement le couvert forestier de l'Amazonie, mais pas seulement. Ils ont aussi touché le sous-sol en ayant des occupations très denses, très longues, aux mêmes endroits, notamment le long de l'Amazone. Ils ont créé ce qu'on appelle la terra preta, la terre sombre, la terre noire, qui est une terre extrêmement, espèce de terreau, qui contient énormément de charbon, de fragments d'os, de céramique, enfin de déchets, à vrai dire, humains, qui ont transformé la chimie, la mécanique même du sol pour en faire une terre un peu magique, qui est, selon certains, 880% plus fertile que la terre pauvre alentour des sols amazoniens. Donc ils ont transformé ce sous-sol. Alors évidemment, on va retrouver ces terres noires principalement sur des sites archéologiques, puisqu'ils sont la manifestation même de la présence humaine. Donc ils ont transformé le couvert forestier, ils ont aussi transformé le sous-sol, on le voit, mais pas seulement. Ils ont aussi transformé le modelé même de la forêt et de la superficie de l'Amazonie en creusant incessamment des canaux, des bassins, des chemins, des dérivations, mais aussi en surélevant des buttes de toute taille, des champs surélevés, des tertres d'habitat, des digues, des chemins. L'homme a complètement remodelé la superficie de l'Amazonie et on s'en était rendu compte depuis une quarantaine d'années, mais récemment avec le lidar, l'apport du lidar, on s'aperçoit que ce qu'on croyait être des terrassements très très importants sont en réalité des terrassements monstrueux, puisque un projet que j'ai eu il y a longtemps en Équateur, on avait estimé à quelques centaines de monticules construits par les précolombiens il y a 2000 ans, se révèle être, sur les images lidar, quelques milliers d'énormes monticules construits par les Européens. Donc le précolombien, l'amazonien, a transformé son paysage de façon intensive, mais par rapport au thème abordé dans votre ANR, je me suis intéressé à 3 thèmes particuliers qui étaient celui de délimiter un territoire, de circuler dans ce territoire et d'échanger entre territoires qui me paraissaient les mots d'ordre majeur de votre recherche. Donc j'ai essayé de voir ce qu'on pouvait en dire d'un point de vue très panoramique, très général sur l'Amazonie.
Pour le territoire, les Amérindiens n'ont pas le même concept que nous, Européens, du territoire. Les caractéristiques même d'un territoire dépendent du domaine évidemment sensible, mais aussi du domaine de l'au-delà et des esprits qui peuplent ce territoire. Et donc la pensée même d'un territoire, hormis le simple fait qu'il n'y a pas de propriété admise, mais seulement une appropriation du territoire, sont très différentes. On peut arriver à toucher du doigt ces concepts d'un point de vue précolombien, comme par exemple ici à l'ouest du Suriname, où il y a des grands monticules d'habitat. Ce n'est pas des villages qui résistent à l'envahisseur que vous voyez là, mais bien des grands monticules construits pour habiter au-dessus du niveau d'inondation des marécages côtiers. Ici, c'est à Hertenritz. Et si on prend une carte, une photo aérienne d'Hertenritz, puisqu'avant le lidar, pour les plus âgés d'entre vous, vous vous souvenez qu'au siècle passé, il y avait ce qu'on appelait des photos aériennes, qu'on étudie en stéréoscopie, et que personnellement je continue à étudier comme ça, parce que je trouve que c'est extrêmement parlant, souvent plus parlant que le lidar qui nous éblouit un peu avec sa magie de l'informatique. En tout cas, sur les photos aériennes, on arrive à avoir des choses vraiment intéressantes, et rien que sur cette photo non interprétée, on peut voir que le chevelu hydrologique, les cours d'eau sont pas naturels, et donc ils ont été surcreusés, recreusés par les humains pour construire notamment 3 monticules, un monticule central et 2 monticules périphériques, plus petits. Et autour de ça, il y a eu des grandes superficies aménagées en champs surélevés, donc des buttes agricoles au-dessus du niveau d'inondation. Et pour connecter tout ce territoire agricole, ce parcellaire, des chemins ont été creusés comme une toile d'araignée qui permettait de circuler à pied en saison sèche et en pirogue en saison humide. Pourquoi faire des chemins pour les pirogues? C'est que, à vous dire, l'eau, ça peut être 10-20 cm, pas plus, et une pirogue a un tel tirant d'eau que, évidemment, il faut mieux creuser un petit peu pour ne pas s'échouer toutes les 10 minutes, voire toutes les 5 minutes. Voilà de nos jours d'ailleurs quelques chemins d'eau qui sont encore creusés par, ici ce sont les palicours d'Amapa au nord du Brésil. Et donc les Amérindiens ont une conception, une approche de leur géographie bien différente. Ici vous pouvez voir une carte Tirio du territoire du Suriname. Voilà la carte officielle faite par les Hollandais, donc très, très précise, hein, extrêmement informative en tout cas, par rapport évidemment aux cartes des indigènes qui sont quand même plus sommaires. On peut voir qu'il y a quand même 2 approches de la géographie très opposées entre ceux qui l'habitent et ceux qui l'exploitent. Et si on met l'une sur l'autre, on va s'apercevoir qu'en effet, on peut même voir là où habitent principalement les Amérindiens, les Tirios dans cette région. Alors, puisque la carte n'est pas dessinée avec des mains, comme nous, on dessine la carte avec des mains, les Amérindiens dessinent leur carte avec les pieds. C'est l'espace parcouru qui fait la carte, le territoire. Et c'est pour ça que plus on est près de l'habitat, plus il y a une densité forte d'informations, et plus on s'en éloigne, moins il y a d'informations, jusqu'à un moment où il n'y a plus d'informations, et donc c'est le territoire qu'on ne connaît pas, c'est l'au-delà, c'est le territoire inconnu. On pourrait représenter ça par des cercles, depuis la maisonnée jusqu'au village, les jardins alentours, les champs, etc. Je termine mon introduction. En tout cas, les Amérindiens commencent à définir leur territoire aussi avec des limites comme nous, pour se défendre essentiellement des agressions extérieures. Et je vais aller un peu plus vite. En tout cas, le paysage ne peut plus être vu comme jusqu'à présent comme une chose inerte et sans vie. Mais je pense qu'il faut passer, comme on l'a fait en Nouvelle-Zélande, à reconnaître certains droits au paysage, comme la rivière Wanganui, qui a été considérée comme une personne morale qui pouvait aller en justice et se défendre face aux agressions externes.
Je vais passer rapidement sur la circulation, parce que je vous disais que les maladies avaient circulé très vite en Amazonie, mais parce qu'il y a des routes partout en Amazonie. Alors, les premières, les plus connues, sont les routes d'eau, dont j'ai parlé tout à l'heure, les rivières. Pourquoi elles sont connues? Parce que nous les empruntons. C'est comme ça qu'on a découvert l'Amazonie. C'est grâce aux bateaux des plus grands aux plus petits. On a exploré l'Amazonie. Il n'y a qu'à voir les cartes archéologiques, d'ailleurs. Les archéologues ont fait pareil. Elles sont toujours en ligne. Je crois que c'est David qui me demandait pourquoi les cartes sont avec des points en ligne comme ça. C'est parce qu'elles suivent les rivières. Les Amérindiens, évidemment, circulent en bateau. Mais pas tant que ça. C'est pas finalement de grands navigateurs. C'est souvent même parfois des très mauvais navigateurs, sauf évidemment sur les grands fleuves. C'est plutôt des marcheurs. Et les Amérindiens sont des marcheurs et ont des chemins. Et d'ailleurs, sur les premières cartes coloniales, ici c'est une carte du XVIIIe siècle de la Prouague en Guyane française, il y a des chemins qui sont indiqués, des chemins amérindiens qui sont utilisés par les premiers colons pour circuler. Évidemment, ils n'aimaient pas trop circuler sur ces chemins, ils préféraient aller le long des fleuves. Mais la connaissance que nous, on a donc on va le retrouver dans les territoires d'ailleurs. Les territoires européens se sont tracés par les rivières qui ont fait des limites, alors que chez les Amérindiens, je vous l'ai montré, ça part du centre vers l'extérieur. Nous, on a tracé nos territoires par les limites, donc de façon inverse des Amérindiens. En tout cas, je vous dis que ce sont des marcheurs, et de forts marcheurs, il faut savoir suivre les gens. Ils ont créé des routes, des chemins, des routes, et des grandes routes parfois. Certaines routes font jusqu'à 40 mètres de largeur et sillonnent dans toute l'Amazonie. Vous voyez, ça c'est un village Chavante dans le Mato Grosso. Et vous pouvez voir tout ce treillis de chemin autour du village. Bon, ça vous rappelle probablement des vues que vous avez sur l'Afrique, comme par exemple autour des arbres de vie ici au Kenya, qui est à peu près la même organisation de multiplicité de chemins. Parfois, les chemins sont extrêmement bien tracés. Ici, vous avez des chemins des Wayana dans le sud de la Guyane, avec des villages fortifiés. Bon, c'est en situation de guerre. Et des routes toutes droites qui rejoignent les villages. On a aussi des villages qui sont installés le long de routes droites, précise le chroniqueur qui parle de cette route de 200 km de largeur que 4 chevaux pouvaient passer de front sur ces routes. Donc c'est des vraies routes, et donc il faut imaginer les précolombiens circulant sans arrêt dans cette Amazonie. Pour avoir vécu longtemps en Amazonie, je peux vous dire que les gens sont rarement dans les villages. Les villages sont souvent assez vides, puisque les gens vont faire des expéditions de 1 ou 2 mois. Alors tout est bon pour quitter la maison. Hein. Je veux dire, aller faire du commerce, aller faire de la guerre, aller faire de la chasse, aller faire des rites. L'homme n'est pas très présent dans le foyer amazonien. Enfin bref, de là on peut arriver à modéliser certains, comme l'a fait mon ami Mike Eckenberger sur le Haut-Xingu, à modéliser certaines occupations et reconnaître des implantations qui sont donc connectées par des routes très droites, notamment dans le Haut-Xingu, sur lesquelles je ne peux pas m'attarder. Il y a des chemins parfois surélevés dans les zones, les aires inondées, des chemins qui ont été construits et qui traversent ces zones inondées. D'autres fois, ils sont creusés, comme ici en Équateur, ce qu'on appelle les culuncos, qui sont des chemins creusés qui sillonnent l'Amazonie, mais aussi qui connectent l'Amazonie et les Andes, puisque il y avait des grands échanges entre les Andes et l'Amazonie. Donc voilà, c'est les connexions. Bon, le mode de transport, là, en noir et blanc, a un peu disparu. On se laisse moins porter par l'indigène qui est un peu récalcitrant depuis quelques années, à porter les explorateurs. Mais ça se faisait beaucoup au XIXe siècle. En tout cas, il y a des chemins qui connectent directement les Andes et qui sont connus traditionnellement, des chemins historiques, mais dont les racines, si je puis dire, remontent à l'époque précolombienne, qui connectent les Andes, parce que les Andes, c'est vraiment très à pic. Hein, on ne passe pas de l'un à l'autre comme ça, et donc il faut des chemins particuliers. Je vais terminer avec la spécialisation pour ne pas être trop long. Il me reste combien, un quart d'heure C'est 1 minute. Ouais, d'accord.
Donc ces routes et ces territoires induisent forcément des échanges entre populations, des échanges avec des spécialisations. Les Amérindiens ont choisi la voie de la spécialisation, et donc pour pouvoir échanger. C'est-à-dire que grâce à cette spécialisation, ils ont créé une société sur les 7 millions de kilomètres carrés de l'Amazonie qui est interconnectée et interdépendante d'un groupe à l'autre. En ayant besoin de l'autre, on ne peut pas être en guerre en permanence avec lui. Donc il y a toujours des passages de la guerre à la paix pour pouvoir échanger et dépendre de l'autre. Par exemple, dans le Haut-Xingu, où vous avez 4 familles linguistiques et une douzaine de langues différentes parlées, tout le monde a la même culture matérielle, alors qu'il y a une forte diversité culturelle. Pourquoi ils ont la même culture matérielle? Parce que chacun choisit une spécialisation. L'un fait de la céramique, l'autre fait de la vannerie, celui-ci fait de la plume, et donc ils ont besoin de l'un de l'autre pour convivir, je ne sais pas si c'est français, mais on n'a qu'à le dire, c'est du vieux français, convivir ensemble de façon pacifique au moins de temps en temps. Et la céramique est une clé de cette hyperspécialisation et échange. Et les potières sont c'est essentiellement les femmes qui font la poterie presque systématiquement en Amazonie, des marqueurs de la société, des marqueurs culturels très importants. On a beau être dans une société machiste, les femmes sont aussi la clé du maintien d'une certaine socialisation du monde. Et pour les échanges, il est nécessaire d'aller parfois chercher très très loin des produits de matières premières, jusqu'à 200 km pour trouver la bonne argile, ce qui représente quand même, vous imaginez, on ne va pas tous les matins chercher son argile dans la rivière. Donc ces spécialisations marquent toute l'histoire et la préhistoire de l'Amazonie. On va retrouver des spécialistes de l'élevage du chien, d'autres qui font des râpes à manioc. Vous avez... c'est un monde interconnecté et spécialisé à outrance qui a occupé cette forêt. Ces échanges ont continué avec les Européens, évidemment, puisqu'ils sont arrivés avec 2 biens fascinants, qui a été d'abord la hache de métal, qui a tout de suite complètement changé l'approche de la forêt, puisqu'on pouvait couper des arbres plus facilement à la hache de métal qu'à la hache de pierre. Il faut vous dire que les arbres tropicaux sont remplis de silice et donc pas faciles à couper. Et puis les perles de verre dont nous parlait Paul tout à l'heure, qui ont aussi eu un rôle crucial en Amazonie. Alors c'est pas tellement à cause du verre d'ailleurs que on va les retrouver dès le début de la colonisation dans les sites funéraires, mais aussi même inclus dans des céramiques, comme ici en République dominicaine. On va retrouver des perles de verre qui viennent d'Europe, essentiellement d'Italie ou de France. Elles ont eu un rôle crucial, on va la retrouver aussi chez les cannibales, sur les capes Tupinamba, elles sont tout de suite intégrées dans une cape traditionnelle de plumes. Vous voyez les datations, à peine la main de l'homme a mis le pied sur l'Amazonie on intègre ces produits. Il y a une fascination pour les perles qui ne sont pas tellement le matériau perle lui-même, mais la couleur. C'est la couleur qui est recherchée. Comme d'ailleurs on plume un oiseau, c'est pas tellement pour les plumes. On n'essaie pas d'être oiseau soi-même, on essaie de reprendre des couleurs qui vont identifier la culture. Et jusqu'à nos jours, enfin moi j'ai souvent payé des informateurs avec des perles, et ça crée des mini-émeutes pour évaluer la qualité des perles que j'apportais. Et à tel point que c'est la couleur qui est importante, que lorsqu'il n'y a pas de plume adéquate ou de perles adéquates, on va prendre le matériau qui va permettre d'obtenir la bonne couleur. Récemment, il y a eu un rituel dans le Haut-Xingu où il n'y avait pas les bonnes plumes, il n'y avait plus l'oiseau, il avait disparu. Et donc le chaman qui avait ça est allé prendre des pailles, pas au McDo, mais quasiment, des pailles en plastique qui avaient les bonnes couleurs, donc pouvaient faire office de coiffe pour ce rituel. Donc c'est vraiment plus la couleur qui est recherchée. Et je terminerai avec cette image qui me fascine toujours autant, qui n'est pas si vieille que ça, une 60aine d'années, donc qui est la découverte de l'Amérique, sous une forme que je ne soupçonnais pas. L'Amérique était en effet peuplée de noirs aux cheveux crépus, qui avaient des pagnes en plumes d'autruche, et qui offraient des bananes. La banane était introduite, comme vous le savez, au XVIe siècle par l'Afrique, justement,
en Amérique. J'aime aussi le costume. Christophe Colomb était très en avance sur son temps, puisque son costume a un siècle d'avance, tout comme les gardes suisses. Je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire pour comprendre l'histoire des tropiques. Merci.